abantu babadde mu kkomera okumala emyezi 9. Court esooka eya High Court yaggalawo oluggi lw'obwenkanya. Abantu bavundira mu makomera. Kakati kye tugambye kooti nti abantu bano bavundire mu makomera baffe, bamemba ba paalamenti bano baddeyo bakole emirimu gyabwe ng'ababaka ba paalamenti, bakiikirira abantu baabwe, kubanga constitution egamba tebalina musango okutuusa nga baleeteddwako obujulizi obubalumika. Gavumenti tennaleeta bujulizi bukakasa nti bazza omusango guno nti be baatema abantu e Masaka ne Lwengo. Gavumenti tennaleeta bujulizi. Twateekayo application ey'okubiri, Justice Yanze naga kati ate munonye eki mugende mmwe nabagoba. I also use this same opportunity to tell you that we have filed a bail application for Dr. Kizza Besigye, again in the High Court. You can see it's also challenging persecution. We are waiting for the matter to be heard, to be fixed for hearing. You will receive copies of the same. Tuzze wano nga tumaze ebbanga ddene nga tusaba Court of Appeal etujune etuwulirize, kubanga kooti eya wansi High Court yatuyisa si bulungi. Oluvannyuma lw'omulamuzi Victoria Nakintu okuwa bail ba honorable members of parliament, kooti neragira basasule millions 2 zasasulwa. Bwe bamala ozisasula ate ne baddamu ne bawambibwa ne baggulibwako emisango mulala. Justice Yanze n'aba mu bail ne tuteekamu bail application endala ne bagaana ogiwulira. Tuli ku record. Justice Yanze twamugamba kale oba owulidde bail application esooka tutaddemu ey'okubiri, nayo n'agaana okugiwulira. Kati nge kooti esingawo, kubanga kooti esooka bwe batekuwadde bwenkanya n'ogezaako kyonna ky'osobola n'etakuwa bwenkanya, olina okugenda mu esingawo. So kooti esooka eya High Court yaggalawo oluggi lw'obwenkanya, yaluggalawo. Ekyo tukinaako kubuusabuusa. Kandi tusalawo ndugaa tujje tukonkone ku kooti, ku luggi lwa kooti eya waggulu, twekubira enduulu nti kooti eya wansi etuggaliddeyo. Abantu bavundira mu makomera. Katutuse wano state egamba nti abantu bazze mu bukyamu wano bazzeeyo mu kooti eya wansi, ate kooti eya wansi oluggi yaluggala. Kakati kye tugambye kooti nti abantu bano bavundire mu makomera baffe olw'okubanga kooti eya wansi, state egamba nti kooti eya wansi yeino bawuliriza. Amateeka tugalambise bulungi agalaga nti kooti eno erina obuyinza okuwulira okujulira kwaffe. Tugalambise bulungi gonna, era katusuubire nti kooti eneesala amazima ku nsonga eno negamba nti no, waliwo obutali bwenkanya. Abantu babadde mu kkomera okumala emyezi 9. Omulamuzi yagamba nti bw'onooba wa bail baliraikira okudduka olw'obunene bw'emisango, terrorism, abetting terrorism, murder, attempted murder, naga gino emisango minene nnyo, ate olw'okubanga babaka ba parliament bayinza n'okutaataaganya obujulizi, n'asalirawo bw'atyo n'agamba nti tagenda bawa bail, naye ng'ate bamaze okufuna bail mu kooti y'emu omulamuzi omulala. Kyetusanga nga nakyo kyali kimenya mateeka. Kaka tuli wano nga tugamba nti kooti eno etuwa obwenkanya. Bamemba ba paalamenti bano baddeyo bakole emirimu gyabwe ng'ababaka ba paalamenti, bakiikirira abantu baabwe, kubanga constitution egamba tebalina musango okutuusa nga baleeteddwako obujulizi obubalumika. N'okutuusa olwaleero gavumenti tennaleeta bujulizi bukakasa nti bazza omusango guno nti be baatema abantu e Masaka ne Lwengo. Gavumenti tennaleeta bujulizi. Ate twebuuza lwaki emyezi 9 bwe baba nga balina obujulizi lwaki tebabuleeta, lwaki omusango teguwulirwa? Z'ensonga ezo tusaba kooti etunulemu ebakkirize bave bweru, beeyimirirwe bave bweru, ne million 2 bazisasula buli omu, bave bweru bajje nga bawoza, kubanga ne state obujulizi bugiremye okufuna. So katulinde ku lunaku olwokusatu kiki bagenda okusalawo oba batuwuliriza oba tebatuwuliriza. Naye nga ffe tubasaba nti tebaggala oluggi, kubanga ekyo kijja kuba kireesewo embeera ey'okulinnyirira eddembe lyabwe wamu n'okuba nti ssemateeka taweereddwa mwaganya kukola. Erias Lukwago Ayogede bajja kusetinga president endi bail okubanga zikoma ku High Court.
ekijja kuba kya bulabe nnyo nti bail ekoma ku high court, nti high court bwekumma bail toyina walala gy'oddukira, kubanga kooti eddako mu hairakaawo ye court of appeal. Kati bali kye bajuingako nti singa high court ekumma bail tojja kujja mu high court kujulira, nti olina tojja kujja mu court of appeal, nti olina kuddayo mu kooti yemu n'oteekamu application empya. Tubabuuza singa era egikumma, kubanga ensonga ze yagikumiddeko era ejja kuziwangaza ensonga ze zimu. Egambe gwe wali wano luli n'okusaba bail, twakugamba ojja kudduka bwe tunaakuwa court bail, twakugamba nti ojja kutaaganya obujulizi ate okomyewo kola ki? Era in fact kye twatuukako, twateekayo application ey'okubiri, justice yanze naga kati ate munonye eki mugende mmwe nabagoba. Kaakati ate bano batugamba aba state attorney nti tuddeewo omulamuzi y'omu. Ekyo kya bulabe nnyo. Era ensonga eyo tugitaddeko nnyo essira nga tugamba court eno teggalawo oluggi, tegamba nti temulina muddeeyo wansi gye baba tulugunyeza. Kibanga omuntu adduka mu nnyumba ekutta omuliro afuluma gwe addayo mu nnyumba eyaka, kiba kya bulabe. Well, we have made our case before the constitution, the court of appeal, as to why we are seeking their audience, as to why they should entertain this matter, because the state contends that this court has no jurisdiction or has no authority to hear any appeal arising out of denial of bail by the High Court. And we find that strange, because it is a matter of rights, it's a matter of liberty, it's a constitutional matter. And that is the case we have made, that the Constitution clearly provides a remedy where one is aggrieved by a decision of a lower court. And it will be an absurdity if a decision is made that once you are denied the bail at the High Court level, you cannot access the appellate court. That a decision of the High Court on bail is final. That will be an absurdity. The High Court slammed the doors in the face of Honorable Ssewanyana. The High Court slammed the doors in the face of the Honorable Ssegirinya. We are now knocking at the doors of the Court of Appeal, and the state is saying, no, don't open for them, let them go away. You shouldn't hear them. That will be very strange if the Court of Appeal also slams the doors in our face. That's why we are praying for the indulgence of court, that they listen to this matter and they accord the sanctity that is provided for in the Constitution about rights, and also consider the fact that these honorable members are suffering from ailments that were occasioned to them by the way they were treated by the state, and they have not been properly treated, because you have heard what they said. They have not received the specialized attention or treatment. We have applied for court orders for their examination, but all in vain. We are also saying they are deprived, the people they are supposed to represent are deprived of that right. And also the fact that the trial has delayed because it's now 9 months down the road. No indication that a session is about to be made for them to be heard. And that is our contention, that these are trumped up charges, and that now what is happening is not prosecution of these honorable members of parliament, but persecution. And persecution is barred in absolute terms by our constitution. Look at the provisions of Article 44 of the Constitution, which talks about non-derogable rights. You look at the provisions of Article 43, which says even prosecution shouldn't be abused to amount to persecution. So now we have already crossed the Rubicon, we have crossed the red line, we are in the realm or in the territory of persecution. And that's what we want court to address, that there should be no persecution perpetrated by the state. So as you see now, they don't have evidence against them, they have not been tried, they have not been in any way subjected to any kind of investigation or trial. And therefore, court should not condone that. Yes, court has listened to our submissions. They have said they are going to give their ruling on Wednesday, the 29th. We shall wait and see what comes out of their decision. But our humble prayer is that rights be upheld, be accorded the sanctity they should enjoy under
the Constitution. That is the contention we are making before this honorable court. Hopefully, court will deliver a ruling in our favor and proceed to entertain the matter on merits and release them accordingly, because they are not going to abscond. They will stand the trial. They continue executing their duties as members of parliament. At the same time, they attend the trial, because we believe these are frivolous charges. These charges are trumped up. They are not in any way sustainable. There is no way one can say Ssegirinya or Allan Sssewanyana hacked people to death with machetes in Masaka or Rwengo. That is outrageous. Also, on the issue of trial, have you made any notice on the delay of this trial? On the question of trial, it's not within our reach, because now it's at the instance of the state to cause the matter to be fixed for hearing. And it's also within the prerogative of the court to set a session within which this matter should be heard. For us, we are just on the receiving end. It's only the court and the state who are in charge of the process of causing the matter to be heard. Our hands are tied when it comes to the hearing.